Welcome back to another video. In this video we have come up with an attractive home. The house that stands in a 10 cents plot in Changanassery, Kerala. The house is built with a beautiful view from the road. Elevation is a blend of traditional and contemporary styles. Elevation is made with the combination of flat roof and sloping roof to suit our climate. Texture, cladding and CNC work are also elements that make elevation proud. The necessities like communication should be possible from any corner of the house, and availability of wind and light are well fulfilled here. The main door opens and leads into the living room. A courtyard is deployed to the right of the living room. The rest of the space is arranged 2 steps up from here. The location of the staircase is next to the courtyard. Stairs in MS plus wood combination. The CNC design partition between the dining and the stair is remarkable. In addition to the space, there are 2 bedrooms, a kitchen and a work floor on the ground floor. Kitchen cabinets are made of marine plywood. With the addition of a blue backsplash, the kitchen became even more beautiful. Nano white is painted on the countertop. Work area is also set up nearby. The pergola skylight was attached on the double height ceiling of the stair. Moreover, there are glass blocks on the wall by which the upstairs is bright during the daytime. Upstairs is presented with the upper living room, 2 bedrooms, home theatre and balcony. All 4 bedrooms are comfortable. The master bedroom is upstairs. Adjoining to this, there is a balcony that opens to the outside views. Rooms are furnished and set up with attached bathroom, wardrobe and dressing space. വീട് വെക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ആകാശ് പ്ലാനറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം എയർ സർക്കുലേഷനും വെട്ടവും അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എലിവേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിന് പ്രകാരം സൈറ്റിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന 2 വെല്ലുവിളികൾ, ഒന്ന് ഈ റോഡിൽ ലെവലിൽ നിന്നും വളരെയധികം താഴ്ത്തായിരുന്നു ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്നിരുന്നത്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ കിണർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ നിന്നിരുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് അത്രയും റോഡ് ലെവലിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യണം, എന്നാൽ കിണർ അവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോളം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ആ കിണറിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി പ്ലോട്ട് പൊക്കി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. In short, the design was done with the needs of the household in mind, so the designer was able to make the house 100% happy. ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീട് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ക്ലയൻസ് ഇവർ തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈംസിലായിരിക്കും ഇത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടി. നമുക്കിനിയിപ്പം ഏത് വർക്കിലായാലും, എന്തായാലും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വർക്കിൽ പോലായാലും ക്ലയൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പറയണം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. We hope you enjoyed the video. Feel free to comment in the box your feedback and opinion about our videos.